Ni matumaini yangu kwamba upo salama mpenzi mtazamaji. Sogea karibu ili niweze kukupasha yale ambayo yamejiri kutoka kwa taifa lako tukufu hii leo tarehe 6 mwezi ni wa 4 mwaka 2024, siku ya Jumamosi ambayo ni Sabato. Jina langu nafahamika kama Mr. Eagle 8. Kama unanitazama, tafadhali kama haujaweza kupiga subscription vile piga sub. Manake ukipiga sub utakuwa umechangia kwenye ukuaji wa kituo hichi nambari 1 cha Kenyan Media. Habari ambazo zimeweza kutufikia studioni, ambazo zimeweza kutangazwa na gavana wa Kisii County Bwana Simba Arati, ni kwamba maisha ya aliyekuwa super cabinet secretary katika serikali ya Uhuru Kenyatta Bwana Fred Matiang'i yapo hatarini. Kulingana na Simba Arati, anasema kwamba kuna majambazi ambao wanazidi kumtafuta Bwana Fred Matiang'i, na kama hivi ndivyo tutakuwa tunawaandama viongozi ambao walikuwa mamlakani kwa kuweza kuchapa kazi yao vizuri, kama taifa la Kenya tutaweza kusonga mbele. Tutaanza kurudisha taifa letu la Kenya enzi zile za 2007, kipindi cha ukabila. Na haya madai kwamba maisha ya Fred Matiang'i yapo hatarini kwa kuweza kutafutwa na majambazi yanakuja kipindi ambapo Wakenya wamekuwa mbioni kuweza kumurahi na kuweza kumsihi na kumtongoza Bwana Fred Matiang'i kwenye mitandao ya kijamii kwamba aweze kujitokeza ifikapo 2027 agombee kiti cha uraisi, baada ya Raila Odinga kuweza kuonyesha nia kwamba atakuwa anagombea kiti cha African Union na hatakuwa na nia ya kurejea hapa nchini kuweza kuulizia ama kugombea kiti cha uraisi katika uchaguzi ujao. Kulingana na Wakenya, wanaimani kwamba Fred Matiang'i yeye ndiye ataweza kumaliza kitu cha ukabila hapa nchini. Yeye ndiye ataweza kumaliza what we call irregularities in exams. Bwana Fred Matiang'i yeye ndiye atamaliza what we call terrorism katika taifa la Kenya. Kulingana na Wakenya, wanasema kwamba Bwana Fred Matiang'i yeye ndiye atamaliza what we call corruption in this country. Unanielewa mpaka hapo? Akizungumza na kituo cha Capital FM, gavana wa kaunti ya Kisii Mheshimiwa Simba Arati aliweza kusema kwamba majambazi ambao wako na silaha wamekuwa wakimtafuta Fred Matiang'i, aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani na aliyeweka sheria kali ambazo ziliweza kumaliza majambazi, sheria kali ambazo ziliweza kuhakikisha kwamba bandits wanapungua hapa nchini, kitu ambacho kimeweza kumfanya Fred Matiang'i ambaye aliweza kuhama kutoka jijini Nairobi kuelekea kwake nyumbani upande wa Borabu Nyamira, kitu ambacho kimeweza kumfanya Fred Matiang'i kuamua kubadilisha magari kila kukicha, kwa sababu kulingana na Simba Arati anasema kwamba endapo Fred Matiang'i atatumia ile gari yake ambayo inajulikana, hawa goons, hawa majambazi wataweza kumuua. Kitu hichi kimfanya Fred Matiang'i asubuhi unaweza kumpata na Probox, jioni umpate na gari nyingine tofauti. Bwana Simba Arati, jinsi ambavyo unaona hapo, habari ambazo ziliweza kutolewa na kituo cha Capital FM ziliweza kusoma hivi: Kisii, Kenya, April 5th, Kisii Governor Simba Arati on Friday claimed former Interior Cabinet Secretary Fred Matiang'i was facing an imminent danger to his life, alleging a pursuit by criminal gangs.
In short, kuna majambazi ambao wanamtafuta Fred Matiang'i. Je, mbona wanamtafuta Fred Matiang'i hata baada ya Fred Matiang'i kuamua kwamba wacha atoke kwenye ulingo wa siasa, atulie, apee wale ambao wako mamlakani muda wa hudumu, na kipindi cha uchaguzi kifikapo ataweza kujitokeza endapo kama atakuwa na nia ya kuweza kugombea kiti kile ambacho atakuwa anataka, kwa sababu yeye ni Mkenya na yuko na uhuru wa kuweza kugombea kiti chochote kile ambacho atataka. Arati pleaded with the government to accord Matiang'i said to have retreated to his rural home in Borabu, Nyamira County, state security due to his prominent role in Kenya's anti-terrorism efforts under President Uhuru Kenyatta's administration. Matiang'i dealt with Al-Shabaab and restored peace and security in our country. Even if he was loyal to his boss, he needs security from the government because his life is in danger, Arati said during an event at Gusii Stadium. Huyu ni gavana wa Kisii County, Mheshimiwa Simba Arati, akisema kwamba Mheshimiwa Matiang'i aliweza kufanya kazi ambayo ni kuntu. Aliweza kuhakikisha kwamba amemaliza Al-Shabaab. Aliweza kuhakikisha kwamba amepunguza visa vya Al-Shabaab. Alikuwa ameweka vyombo vya habari kila kona ambavyo vingeweza kuwaambia maafisa wa polisi kwamba Al-Shabaab wanapanga kufanya ushambulizi hapa. So, kutokana na kwamba aliweza kumaliza ili Al-Shabaab, maisha yake yako hatarini, kwa sababu huyu Simba Arati anatuambia kwamba wanamtarget, wanamtafuta. Arati claimed that following the withdrawal of state security, Matiang'i had to switch vehicles intermittently to evade gangs. He accused President William Ruto's administration of dictatorial tendencies, challenging the government to work towards uniting Kenyans. Anamwambia kwamba kutokana na kwamba serikali hii ni ya kulipisha kisasi, serikali hii inataka kuadhibu wale wote ambao walikuwa ni marafiki wakubwa wa Uhuru Kenyatta, waliweza kuondoa what we call state security. Waliweza kuondoa maafisa wa polisi kutoka kwake Matiang'i pamoja na mawaziri wengine. Lakini kutokana na kwamba Matiang'i alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anachapa kazi nzuri na alikuwa na maadui, imembidi aweze kubadilisha magari hapa na pale, kwa sababu ameambiwa, kuna taarifa ameambiwa kwamba majambazi wanamtafuta. Kitu ambacho kimeweza kumfanya bwana Simba Arati kumwambia William Ruto kama yuko na haja ya kuweza kuleta umoja katika taifa la Kenya, ahakikishe kwamba wale mawaziri ambao walihudumu katika utawala uliopita wanapewa ulinzi. Kwa sababu hata Mheshimiwa William Ruto, iwapo hangeshinda kiti cha uraisi, akuwe nyumbani kama opposition leader, angepewa ulinzi. Fred Matiang'i alikuwa anafanya kazi nzuri. So, bwana Simba Arati anamwambia kwamba aweze kuleta what we call maafisa wa polisi waweze kumchunga Matiang'i. The national government dictatorship cannot help. Let's see how we can bring every leader on board, bwana Simba Arati said. Bwana Simba Arati anamwambia kwamba haya mambo ya ukabila ya kwanza kusema sasa sisi ndio tuko mamlakani, tunataka kuwaonyesha jinsi ambavyo tunaongoza taifa, haitaweza kusaidia. Jaribu kuongoza taifa la Kenya jinsi ambavyo Uhuru Kenyatta alikuwa anaongoza. Uhuru Kenyatta ni mtu ambaye alikuwa na unite wa Kenya wote. And that's why
uliweza kumuona aliweza kumtafuta ndugu yake Uhuru Kenyatta, yani Raila Odinga kuniradi, wakaketi chini, wakazungumza, wakaleta taifa la Kenya pamoja ambalo lilikuwa limeanza kugawanyika pande mbili. Unanielewa? Lakini sasa kutokana na kwamba jinsi ambavyo Matiang'i alikuwa anachapa kazi yake vizuri, alikuwa anataka kumaliza corruption katika taifa la Kenya, kuna viongozi ambao Matiang'i shoka lake liliweza kuangukia. Maybe walikuwa wanauza madawa ya kulevya, maybe walikuwa wanafanya kazi visivyo. Wale ndio wanamchukia Fred Matiang'i. Ukiona kiongozi yeyote mwenye anamchukia Fred Matiang'i, ni yule ambaye shoka la Fred Matiang'i liliweza kuangukia. Aidha alikuwa na pora mali ya serikali, pili alikuwa anauza madawa ya kulevya. Na kipindi ambapo Fred Matiang'i aliweza kuwafungulia kesi, wakaanza kueneza propaganda kwamba Fred Matiang'i alikuwa anajipiga kifua. Unanielewa? Kipindi cha Matiang'i hapa nchini, kipindi ambapo alikuwa mamlakani kama waziri wa elimu, waziri wa ICT, waziri wa internal security, tuliweza kuona bwana Fred Matiang'i aliweza kuleta usawa katika kipindi wanafunzi walikuwa wanafanya mitihani ya kidato cha 4. Aliweza kuleta usawa, kamaliza what we call exam regularities, exam cheating, akaweza kumaliza. Ukiingia kipindi cha internal security, aliweza kuhakikisha kwamba mambo na threats of security zilikuwa zimepungua. Sasa hivi kipindi hichi cha Rais William Ruto, unashtukia kama jana Ijumaa tarehe 5, Australia imeweza kutoa honyo kuelekea kwa wananchi wao ambao wako hapa nchini, wakiwaambia kwamba huenda taifa la Kenya likashambuliwa. Tukiwa tumenyamaza tena Ijumaa, US ikaweza kutoa honyo tena kuambia kwamba huenda taifa la Kenya likashambuliwa. Kwa hivyo US ikaweza kuambia wananchi wake waweze kutake care. Kipindi cha Matiang'i hatukukuwa tunasikia hayo. Matiang'i aliweza kushangazwa jinsi ambavyo some of the leaders walikuwa wanapata pesa kupigia kampeni, lakini pesa za maendeleo zinakosekana. Viongozi kama vile kina William Ruto, kuna viongozi ambao walikuwa wanamwaga pesa kipindi cha kampeni, lakini hamna pesa za kufanyia maendeleo. Bwana Matiang'i aliweza kuwaambia Wakenya kipindi kimoja kwa kanda ambayo inazidi kusambaa kwenye mitandao ya kijamii kwamba tafadhali musije mkawapigia viongozi kura ambao wanatiliwa shaka na pesa ambazo wanazidi kuwapea kipindi cha kampeni, kwa sababu viongozi hao aidha ni corrupt, pili ni drug dealers. Kwa sababu mkiwapigia kura, wakiingia mamlakani, wataweka taifa la Kenya pabaya, waendelee kuuza madawa, waendelee kuiba pesa za serikali, pesa ambazo sasa hivi unaona zinaendelea kupotea. Alafu kipindi ambapo viongozi hawa wanaendeleza what we call drug dealing, taifa la Kenya litaweza kuwekwa in a blacklist kwa sababu ya wash. Na kipindi ambapo Kenya imeweza kuwekwa kwa blacklist, unapata kwamba taifa la Kenya tutaanza kuwekewa vikwazo, hatuwezi tukafanya biashara. The next challenge which I think we need to address is I think a weak regulatory mechanism on campaign financing. We may not solve this problem overnight, but I think for all of us, and this is the appropriate place to discuss it, we need to relook at the law and see how best we can support IBC and law enforcement agencies to enforce campaign financing regulations. Because the amount of money being spent in the campaigns out here is incredible and totally crazy. We are going to have an unprecedented case of voter bribery in Kenya during these elections. And as I've said before, and I'm not shy to say it here again today, if we are not very careful as a country, we're going to launder into elective institutions, drug dealers, criminals of unprecedented standards. They are all going to be in our elective institutions.
And when they arrive there, you know what they are going to do in terms of compromising the integrity of those institutions, compromising the legislative processes, and all policy-making frameworks in our country. I offered a few after we did an analysis with several institutions, the Crime Research Center, our friends at FRC, and so on. I am suggesting, and it's a fact, that we will end up with up to 40% of holders of elective office being very well-known and established wash dealers, and so on and so forth. Because those are the ones who are hiring crowds and hiring people from one end of the country to another end. And in some constituencies, the people we are profiling or we are investigating, or the people on Mr. Kinoti's radar, are the leading candidates in some constituencies and in some areas. And well, we chose democracy. So we will live with it. They will be elected, and then we'll face the consequences. But I think if we had a better framework of regulating campaign financing in our country, we would probably find it, easier to deal with these issues. Frankly, I don't think this is a matter we can blame the IBC as some people try to do. We cannot even blame the judiciary either, because it's all of us who need to work on a mechanism of regulating campaign financing in Kenya and pursuing people and their personal finances as they participate in the political processes. And that is how we are going to clean up the place. It is not going to be solved through the judiciary. It's not going to be solved through IBC. It's going to be solved through a very deliberate regulatory mechanism where either through legislation, candidates are forced to make certain declarations even 6 months before they engage, and then there's a mechanism of tracking several issues including spending so that we don't get our country into a problem. Kanda hii ambayo umeweza kuisikiliza yake Fred Matiang'i, mpenzi mtazamaji, imeweza kuemerge kwenye mitandao ya kijamii baada ya taifa la Marekani kuweza kuonya taifa la Kenya. Kanda hii ya wash, kanda hii ambayo inazungumzia jinsi ambavyo viongozi walikuwa wanamwaga hela kipindi cha kampeni, na bwana Fred Matiang'i akaweza kusema kwamba tunahitaji kuweza kuchunguza viongozi kama hawa, inakuja kwenye mitandao ya kijamii baada ya serikali ya Marekani kuweza kuonya Kenya kutokana na kwamba kila ambacho Marekani iliweza kusema kwamba kuna viongozi kwenye hii serikali ya Mheshimiwa Ruto ambao wamejaribu kupembeleza Marekani kwamba wawape hongo, wawape rushwa ili kampuni fulani kutoka upande wa Marekani iweza kupewa zabuni ya kuweza kusupply some of the products kuja hapa nchini katika serikali ya Bwana Ruto. Jinsi ambavyo unaona hapo, unajua mimi huwa sisungumzi porojo. Jinsi ambavyo unaona hapo, serikali ya Marekani kupitia kwa kituo cha Citizen TV Kenya waliweza kuripoti kwamba US flags rampant bribery requests from Kenyan government officials. Sasa ikifika, mpenzi mtazamaji, mpaka viongozi ambao wako mamlakani, wao ndio wanaenda katika rubaa za kimataifa kuenda kuomba hongo ili serikali iweze kupea kampuni moja kutoka upande wa Marekani zabuni. Tunaelekea wapi kama taifa? Na haya maneno ndiyo bwana Fred Matiang'i alikuwa amesema kwamba anataka kuweka mikakati ili tuweze kumaliza kama taifa la Kenya. Lakini kipindi ambapo Fred Matiang'i aliweza kuzungumza haya, aliweza kuonekana kama mbaya. Aliweza kuonekana kama mtu ambaye anajipiga kifua. Watu wakaanza kutumia jina lake ili kuweza kupiga kampeni katika taifa la Kenya. Haijaweza kupita hata miaka miwili, ndio haya ambayo yameanza kutokea. Tukiendelea hivi kama taifa la Kenya, tukiendelea kuomba hongo, tutakuwa tunafungiwa kama taifa la Kenya. Hatutakuwa tunafanya biashara, tutakuwa tunaonekana kama a corrupt nation. Na nielewa mpenzi mtazamaji, tukiwa tunaendelea hivi, tutaonekana kama a corrupt nation, taifa ambalo halina mbele wala nyuma. Sitaki niende mengi, nimeweza kukueleza,
na nimekueleza kwamba maneno haya kwamba maisha ya Fred Matiang'i yapo hatarini yanakuja kipindi ambapo Wakenya kwenye mitandao ya kijamii wamekuwa wakimchallenge Fred Matiang'i akuje kugombea kiti cha urais. Jinsi ambavyo unaona hapo, talks about Fred Matiang'i's 2027 presidency begin after Sakaja praises his leadership. Unanielewa? Wakenya wamekuwa wakimchallenge Fred Matiang'i, jitokeze uweze kugombea kiti cha urais because tunaona kwamba wewe ndio utaweza kuleta sanity. Wewe ndio utaweza kumaliza what we call corruption. Wewe ndio utaweza kumaliza what we call cheating in exams. Wewe ndio utaweza kumaliza what we call terrorism. Wewe ndio utaweza kumaliza what we call bad leadership. Lakini ubaya wa hii serikali ambayo iko mamlakani, wanataka kumaliza wale viongozi ambao wanaonekana watakuja kumpea William Ruto challenge ifikapo 2027, because a big threat of William Ruto was Raila Odinga. Na bwana William Ruto yuko mbioni kuweza kuhakikisha kwamba Raila Odinga anatoka kwenye ulingo wa siasa. Na tumekuwa tukimsikia akisema kwamba Kalonzo Musyoka sio kitu kwake. Na Wakenya wamekuwa wakisema kwamba Kenya huenda ikakuwa kama Senegal. Senegal ambayo opposition yeyote, mtu yeyote mwenye alionekana kuwatetea wananchi aliweza kumtoa rais ambaye alikuwa mamlakani. Swali ambalo nauliza ni hili: je, Fred Matiang'i akiweza kujitokeza hii leo aweza kugombea kiti cha urais, alafu tuko na William Ruto, tuko na watu wawili kwa debe, William Ruto na Fred Matiang'i, wewe utapigia nani? Utapigia Fred Matiang'i kama rais ama utapigia William Ruto kama rais? Because katika utawala wa bwana Ruto tumeweza kuona tribalism ikienda juu, corruption ikienda juu, taxation imepanda juu. Bwana Fred Matiang'i anakisiwa kwamba akiingia mamlakani ataweza kurahisisha maisha hapa nchini. Tuko na watu wawili kwa debe, Fred Matiang'i na bwana William Ruto. Wewe utapigia nani? Endapo tungepiga kura hii leo, ningeomba niweze kupata maoni yako. Sema nasi, narejea na mengi tena zaidi. Jina langu nafahamika kama Mr. Eagle 8. Tafadhali piga subscription.